The Program of Excellence for Engineer Training in Vietnam, Pfiev, was established under the protocol in 1997 between two French and Vietnamese governments with the aim of training engineers who are strong in theory, professional and practice skills, have high level of expertise and management competence to adapt to interdisciplinary, multicultural environment and rapid changes in technology. Since the establishment in 1997, 4 leading technical universities in Vietnam have benefited from the support of 9 French universities within the framework of intergovernmental cooperation. More than 1,000 excellent engineers graduated from Pfiev program of Hcmut City University of Technology. Annually enrolling 200 students in 3 programs with 8 majors. The 3rd engineering program in Vietnam to be internationally recognized through excellent accreditations. The French Engineering Title Commission (CTI) recognizes the Pfiev as meeting the standards of engineering program, and the High Council for Evaluation of Research and Higher Education (HCE) RDS France granted the decision to recognize the quality of accreditation at institutional level according to European standards. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam là một chương trình được hình thành từ sự liên hệ giữa 2 quốc gia, Cộng hòa Pháp và nước Việt Nam, đã có hơn 20 năm hình thành và phát triển tại cái tổ hợp của 4 trường đại học Việt Nam cũng như là 8 trường đại học kỹ thuật lớn của Pháp cùng với là trung học Louis Le Grand. Đây là một chương trình xuất sắc và điển hình cho hệ thống giáo dục của Việt Nam, trong đó có trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi. Đây là cái chương trình đào tạo kỹ sư đầu tiên của Việt Nam và cũng là cái nhà trường cũng đã được là công nhận kiểm định quốc tế từ Ủy ban Văn bằng kỹ sư Pháp từ năm 2004 cho đến nay. Đây cũng là cái hoạt động mở đầu cho rất nhiều cái chương trình đào tạo kỹ thuật tại trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi đạt được cái công nhận quốc tế. Hiện nay chúng tôi cũng đã có 36 chương trình là đạt các cái kiểm định quốc tế. Để đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như là bảo đảm cho các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế thì chương trình đào tạo của nhà trường thường xuyên được cập nhật, đổi mới, và vì vậy cho nên kỹ sư tốt nghiệp từ chương trình PPV có cái nền tảng chuyên môn vững vàng và có được cái kỹ năng quản lý để có thể trở thành những chuyên gia đầu ngành và các nhà lãnh đạo trong tương lai. Chúng tôi cũng được biết CTI là cái chuẩn kiểm định rất là có uy tín, cho nên chúng tôi cũng quyết tâm theo đuổi cái chuẩn kiểm định này và rất mong CTI sẽ cùng hỗ trợ kiểm định giúp cho nhà trường để có thể bảo đảm được cái chất lượng đào tạo của nhà trường trước đây, hôm nay và ngày mai. The training program is delivered by a team of nearly 250 highly qualified and experienced lecturers who have been trained in France and correctly exposed to international science, including 4 professors, 62 associate professors, 85 researchers, and nearly 100 masters and bachelors. Vietnamese is the instruction language of the program. Besides English, students also learn French as a second foreign language. The coursebooks were developed with the support of prestigious engineering universities of France and in combination with the scientific knowledge, practice sections, and general knowledge such as foreign languages, management, law, innovation, and entrepreneurship. Distinctive features. 1. The program especially focuses on practice and encourages creativity. First-year students entering the first semester at the university have to conduct a group project in the course Introduction to Engineering. The students become aware of the engineering design process, and engineers work through different stages: concept, design, implementation, and operation. 2. The annual Student Research Conference attracts about 80 students from the 3rd to 5th years who carry out 25 to 40 research topics and publications in the conference proceedings. 3.
Students are trained in entrepreneurship skills at the Incubation Center and participate in academic competitions held regularly throughout the year. 4. Enterprises participate in the entire engineer training process. Internships are required between the 3rd year and the 5th year, including workshop practice, engineering practice, internship, and graduation thesis. Internationalization. Students of the program have many opportunities for international academic exchanges through double degree programs, exchange semesters, internships at domestic and foreign enterprises, or at the research centers of French partner universities. Postgraduate study. The engineering degree for the Program of Excellence for Engineer Training in Vietnam, Pfiev, is recognized as equivalent to a master's degree by the Vietnamese Ministry of Education and Training. The European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE, also issues the EUR is the equality label recognizing the Pfiev engineering degree as equivalent to a master's degree. Therefore, students can continue to pursue higher academic levels, especially doctoral programs. Mọi người đến khoa điện điện tử Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1957 và chúng tôi cũng rất là vinh dự được tham gia đào tạo chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp tại Việt Nam, ngành kỹ thuật điện cho 2 chuyên ngành là hệ thống năng lượng và viễn thông. Các thầy cô khoa điện điện tử cũng rất là tự hào khi được đào tạo các em kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp và đã đóng góp rất là nhiều cho cái doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam cũng như ở Việt Nam. One. Laboratory of Electricity and Circuit Analysis. Students do experiments for the subject electricity circuit analysis. This is a fundamental course taught to students of all disciplines under the Pfiev program at Ho Chi Minh City University of Technology. Two. Computer Room. Solving the subject computer systems and programming languages in electrical engineering program for the majors in telecommunications and energy system. Electronic workshop. Students can practice the processes of making printed circuits, soldering components, assembling electrical circuits according to diagrams, measuring and detecting damage in electronic circuits. Communication Lab. Students practice data transmission protocols, TCP/IP, routing protocols, practice the general principles in telecommunication systems such as modulation, demodulation circuits, multiplexing systems, circuit switching, and optical transmission systems. Electronics Lab. Serving the course Digital Engineering and Microprocessor in the Electrical Engineering program for the Telecommunications major. Students practice logic gates, sequence systems, and programming on microcontrollers and microprocessors. Electrical workshop. Students practice
circuits control using water level relay, automatic power converter using ATS, electric lines, three-phase distribution survey MBA, table for transformer winning practice, table for practice on winning three-phase asynchronous motor wiring. Power Electronics Lab. Solving students' project work. Graduation thesis in Electrical Engineering program for Energy Systems major. Conducting in-depth research on power electronics. Industrial Electricity Lab. Solving the subject basis of high power electronics, lighting technology, electrical safety in Electrical Engineering program for the Energy Systems major. High Voltage Lab. Solving the subject High Voltage Engineering in the Electrical Engineering program for the Energy Systems major. The equipment is sponsored by ABB Limited Liability Company. Automation and Mechatronics Lab. Solving the subject fundamentals of automation in Electrical Engineering program, as well as project work and graduation thesis for the majors in telecommunications, energy systems. The laboratory is sponsored by Yaskawa Company, Japan. Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp ngành xây dựng dân dụng công nghiệp và hiệu quả năng lượng ra đời từ năm 2000, liên kết với trường INSA de Lyon và trường Bon Paris Tech. Chương trình cung cấp các kiến thức và kỹ năng ngành xây dựng kỹ thuật nói chung, đi sâu vào chuyên ngành công trình dân dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và châu Âu, đặc biệt hướng đến việc sử dụng hợp lý năng lượng để các công trình thân thiện với môi trường, thỏa điều kiện xanh. Structural Engineering Lab, BKSEL. BKSEL is capable of performing static bending compression tests, dynamic loads, impacts, etc. on reinforced concrete structures or steel structures and composite structures. Here, students are taught the subject experiments in construction and structural modeling project. This course provides students with the skills to analyze reinforced concrete and steel structures through modeling methods, with an emphasis on experimental methods. Construction Material Lab. It is the place for students of civil engineering faculty to practice and experiments on the properties of construction materials, and for students majoring in construction materials to do their research.
Geotechnical and Foundation Engineering Lab. This is a place to instruct students of civil engineering faculty to practice and do experiments on physical and mechanical properties of soils in the subjects of engineering geology and soil mechanics. The lab has a lot of modern equipment, automatic measurement and recording such as 3-axis compression testing device, CPT static penetration test, laboratory of material strength and structures. The laboratory is in charge of teaching material strength experiments not only to students of the Faculty of Civil Engineering, but also of other faculties such as the Faculty of Mechanical Engineering, the Faculty of Environment and Natural Resources, etc. Fluid Mechanics Laboratory. Fluid Mechanics Laboratory was funded by UNESCO in 1968 and put into operation in 1970. Every year, the laboratory serves over 900 students to study and research. In this laboratory, students can study the subject, experiments in fluid mechanics. The laboratory provided 4 experiments: hydrostatics, energy flow equation with a gradual change of cross-sectional area, measuring gas flow, loss of energy in a pipeline with a reduced ratio. BIM Lab, Building Information Modeling. BIM Lab carries out the following functions: research and implement stimulation, risk management and transfer of new construction techniques during the construction process, starting from the implementation of architectural layers, design, construction and operation. Từ năm 2019, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã hợp tác với Trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble để đào tạo ngành kỹ thuật và quản lý nước đô thị. Ngành học sẽ cung cấp các kiến thức về thủy lực, thủy văn đô thị, về xử lý nước và đặc biệt là về xây dựng và quản lý các công trình cơ sở hạ tầng và các công trình bảo vệ tài nguyên nước để giảm thiểu rủi ro ngập lụt đô thị và rủi ro về ô nhiễm nguồn nước. Asian Center for Water Research. The Asian Center for Water Research has the mission to carry out scientific research related to the environment. The center has received investment and support in facilities from the Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam National University Ho Chi Minh City, and the French Institute of Research and Development, IRD. Automatic weather monitoring station has been installed at Asian Center for Water Research, CARE, since 2019. Recording data is stored online in real time and information on the website for the latest 14 days. This monitoring station is dedicated to teaching
and researching issues of urban hydrology and water pollution of the Saigon River Basin, allowing us to record heavy rains causing flooding in urban areas. Water Resource Lab. The laboratory has the total area of about 520 square meters. The model yard is 400 square meters wide for the construction models and experiments outside. The model yard has model of water supply network. This is the miniature water supply network model with meters attached to measure pressure and flow. On the system, there are connecting devices for pipes, valves, meters, and pumping systems for students to have a realistic view of the water supply network. Reservoir model. This is a miniature reservoir model from reality, serving subjects such as hydrology, hydraulic engineering. Inside the laboratory, there are permeation tests. The purpose of the test is to observe the formation of the seepage flows over time, determine the unit seepage flow through the structure, and the soil permeability coefficient K in the experimental model. Models of centrifugal pumps in the field of construction. Environmental Analysis Laboratory is under the Faculty of Environment and Natural Resources, Ho Chi Minh City University of Technology. In this lab, students can learn experimental subjects such as technical chemistry and environmental science, water and wastewater treatment technology, exhaust gas treatment technology, solid waste treatment technology, etc. These courses provide students with skills in environmental chemical analysis, experimental methods, and operating environmental remediation models. Khoa Công nghệ Vật liệu của trường Đại học Bách Khoa cùng kết hợp với trường INSA de Lyon và Sangtran Supelec cùng phối hợp để đào tạo hai cái ngành. Một là ngành vật liệu polymer và composite, ngành thứ hai đó là vật liệu năng lượng. Hai cái ngành này đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc cung cấp nguồn vật liệu kỹ thuật cao và công nghệ cao cho những cái ngành phát triển khác như là công nghiệp điện tử, ngành công nghiệp hàng không, ngành công nghiệp cơ khí tự động hóa và các cái ngành như công nghiệp máy tính. Và hiện nay thì trên thế giới nó phát triển những cái ngành công nghiệp vũ trụ, thì vật liệu polymer composite và vật liệu năng lượng là một trong những cái vật liệu đóng vai trò quan trọng phục vụ cho cái sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ trong tương lai. Xin cảm ơn. Tôi phụ trách cái phòng thí nghiệm này của cái ngành cơ điện tử của chương trình Việt Pháp, cùng với sự phối hợp với cái trường là Grenoble EMP, thì ngành cơ điện tử Việt Pháp của khoa cơ khí trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo các cái kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử phục vụ cho các cái nhà máy có nhu cầu về tự động hóa. Đây là một cái ngành đang rất là hot hiện nay, thì sinh viên ra trường là được rất nhiều các cái công ty tuyển dụng đến. Thì cái chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp ngành hàng không thì đào tạo các kỹ sư ở bậc đại học, và khi các kỹ sư tốt nghiệp thì có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến hàng không dân dụng ở Việt Nam cũng như ở các nước khác. Ngoài ra sinh viên cũng có thể làm việc trong các lĩnh vực gần, có liên hệ gần với ngành kỹ thuật hàng không, như là các lĩnh vực liên quan đến cái cơ học, liên quan đến năng lượng, liên quan đến các vấn đề về điều khiển, cũng như là cái tự động. Ngoài ra một phần lớn các sinh viên khi tốt nghiệp có thể học tiếp lên các cái bậc sau đại học như là thạc sĩ, tiến sĩ thông qua các cái học bổng trong nước và ngoài nước.
mechanical workshop is equipped with machine tools for students' practical training in machine manufacturing technology. They can also make their models here for graduation projects. This open space is equipped with basic equipment to support students in designing and manufacturing for their projects. Moreover, it is also a friendly place for learning, entertainment, and international exchanges. The lab provides practical training and research in the field of high technology in precision manufacturing techniques. It focuses on the following aspects: design and develop high-tech products, such as implants in the body and specialized medical equipment. Design and manufacture for industries such as manufacturing precision molds, special precision parts in the field of micro mold and micro parts. The specialized functions of the laboratory are as follows: guide students, graduate students to practice skills in geometric measurement, measurement of physical parameters of parts, measurement of parameters of process control systems, of processes, new and modern methods. Conduct measurement and inspection services on geometrical shapes of mechanically processed parts. The lab is equipped with modern and intelligent CNC machines for forming, milling, turning, and electric spark corrosion, WEDM wire cutters, 3D printers, and a system of nearly 80 computers with strong specification using the world's powerful CAD, CAM software such as Creo, Mastercam, Unigraphics. The Control and Automation Laboratory is responsible for guiding lab work and experiments for students in mechanical engineering such as robotics, microcontrollers, automatic control technology, electrical and electronics equipment in industrial machines, PLC system, students are equipped with the material processing techniques such as methods of improving mechanical properties, surface treatment, and microstructure that affect the product quality. Pneumatic Engineering Lab SMC is a laboratory funded by SMC Manufacturing Vietnam Limited Liability Company for the Faculty of Mechanical Engineering. This is a modern laboratory with many advanced equipment of SMC Corporation. This lab plays a role in training subjects related to experiments with electrical and gas equipment for students in mechanical engineering and students of mechatronics. Currently, there are two subjects taught as F&C laboratory, namely hydraulic and pneumatic experiments and experiments in automatic control engineering. Aeronautical Engineering Laboratory with an area of nearly 200 square meters is equipped with basic experimental equipment for the practical teaching of aerodynamics, flight mechanics, aircraft structure and materials, and propulsion systems.
The laboratory has the space for students to design, manufacture and test models of aircraft and UAV, and organizes annual model aircraft competitions to create an attractive academic playground for students. National Key Lab for Polymer and Composite Materials has been equipped with modern analysis and evaluation equipment in the purpose of enhancing the efficiency of training, research, and technology transfer cooperation in the field of polymers and composite materials. The equipment in PC materials research includes rolling mill, press machine, crusher, mixer, automatic heating machine, rheometer, viscometer, tensor test equipment used to create samples of materials and determine the mechanical properties of materials. With the surface areas of approximately 135 square meters and more than 90 items of equipment and technical devices. The laboratory is divided into 5 areas such as the areas for analysis equipment, the digital simulation corner, the benches, the student research and innovation, and the area reserved for the scientific projects of groups of researchers. The research subjects are diversified from energy to electrochemistry. The projects are mainly in the 3 areas: conductive polymers, electrochemistry, and nanomaterials. Parts of the lab research project can be the topics of graduation thesis for students. In this way, our students will be able to benefit not only from financial aid, but also be challenged to solve real-world problems. This helps to ensure the quality of future engineers with solid experience and real-world problem-solving mindset by helping them adapt to interdisciplinary and cross-cultural operating environments and rapid changes in technology. Here is the product created by our first-year students, named Solar Island, which entered the final round of the BK Innovation 2021 competition. This model of Solar Island aims to restore coral reefs, improve the quality of the marine environment in its ecosystem. The model consists of 3 main modules. Energy and Control Module. The solar cell system converts the energy from light into electricity stored in rechargeable batteries. Clean Water Production Module and Floating Botanical Garden. Clean water is produced directly by heat, serving directly for the irrigation of the botanical garden and the activities of the island. Aquarium Module controls electrical energy to stimulate coral growth and regenerate habitats for marine life. The module also plays the role of a research laboratory in biology and the marine environment. One, Green Summer Campaign is a predominant social activity of students. During 1-month summer vacation, students go to rural areas in the Mekong Delta to build roads, spread knowledge, and have fun with children, and support families in need. Je m'appelle Crève des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pour l'un chemin, tout ce que je peux. Tout au long de mon parcours d'études au Pfiev, j'ai m'exigé de faire de grands efforts pour maîtriser les connaissances non seulement scientifiques mais aussi linguistiques, surtout le français. Alors pour moi,
j'ai toujours la conviction que, à cœur vaillant, rien d'impossible. Par conséquent, j'obtiens de bons résultats dans plusieurs matières et après 3 ans de débat à zéro, je dispose du diplôme d'MFB2. Alors, pour mon projet d'avenir, grâce à la collaboration entre Pfiev et ses partenaires français, je profiterai de toutes les opportunités et de ma jeunesse pour aller plus loin au master en France. Finalement, malgré de nombreux défis à venir, je suis toujours fier de faire partie de la famille Pfiev et j'espère que vous en ferez aussi. Au revoir et à bientôt. Au début, réalisant que j'étais la seule fille dans une grande classe, plus de 60 étudiants d'excellence, j'avais l'impression d'être en malédiction et sous pression. Néanmoins, grâce au choix de faire partie du Pfiev, j'ai la chance de m'immerger dans l'ensemble de nombreuses personnes d'élite, de poursuivre ma passion pour l'ingénierie et surtout l'option que j'aime beaucoup, ainsi d'acquérir de langues étrangères à la fois, l'anglais et notamment le français qui porte en elle une autre vision du monde. Par conséquent, je suis contente de mon niveau de français avec le DEMF B2 justement en 2 ans d'apprentissage de zéro et je dispose d'une vie étudiante colorée grâce à l'équilibre entre l'étude et la vie. Pendant des années de l'école primaire et l'école secondaire, j'étais spécialisé en français et j'avais de très bonnes notes en français. J'ai décidé de participer à Pfiev pour continuer mes études francophones. Mon désir après Pfiev est une bonne carrière, peut-être une opportunité d'étudier en France. Friend Festival is an expected cultural and artistic activity organized annually by Pfiev students. Food, culture, architecture, fashion, music, drama, and French language are recreated in a lively way on campus and become a meeting point for young people from many universities in Ho Chi Minh City who love French culture.